Hello, good people. Welcome to the Kinotis Haven. My name is Miriam. And I go by the name Dennis. And on today's video, we'll be having a candid conversation about the loss of our child. Yeah. So for the context, we lost our firstborn son in 2021, February. Yeah, and this is the first time that we are talking about this publicly. We have been keeping quiet about it, but today we share it, and it might get tough in the course of the conversation, but we'll have to continue. So we'll be doing a Q&A. It will have 10 questions, and that will be it for today. Yeah, I hope that we're going to speak to someone and just know that you can deal with your grief the way you want. And no one is supposed to judge you, and you're not supposed to feel like you're not doing it the right way. There's no right way to dealing with grief. So do it however you want to do it. Yeah, so our son's birthday was supposed to be last week, and we think this is the right time to talk about this. Yeah. His name was Jess. He was called Jess Kinoti, and we lost him 3 days after birth. So I think you'll give everyone a background of the pregnancy, right? Yeah. Okay. So from the moment that we knew we were pregnant, we were so excited, and then after that, actually, we went to the hospital like after 2 weeks. Yani the 2-week mark ndio tulienda hosi after realizing that we're pregnant. That is after doing the test. And then we started our clinic because we both have medical background. So tulikuwa tunajua how important that was. So we started our clinic. Tulikuwa excited, right? Tulikuwa excited. Journey ilikuwa poa, ilikuwa smooth for the 9 months. Yeah. Hakuna kitu ini ilikuwa alarming. No. All the clinics zilikuwa poa, hakukuwa na morning sickness, hakukuwa na, she didn't have any issue. Ilikuwa tu poa. Yeah. Yeah. Tulifanya hizo nini, scans zilifanywa. Yeah, everything. I did everything right. All the medications zenye anafaa take, the supplements and everything. Yeah. So everything was okay. And kila kitu ilikuwa sawa till ikafika that day. So that morning, the day I gave birth to him, nilikuwa na have like Braxton Hicks, and then we went to the hospital. We were past, no, it was not past, but we were 40 weeks, almost 41 weeks, right? Yeah. So and we had waited from 37 weeks, nothing was happening. And now that night, I had a certain pain that I couldn't describe. So the next day we went to the hospital, and they said that nimefunguka 2 centimeters. And so they told me that they were to admit me in the hospital, but I told them I didn't have clothes because I was just coming for a checkup. Let me go get my clothes and his bag, and then tukuje and we get to it. So that day we went home. I took first tulienda Kiambu Road. Yeah, so uliambiwa kwanza you need to maybe exercise. Yeah. Ndio ufunguke more. Yeah. So tukaenda, what's the name of that place? Naitwaje? Ako kwa barabara. I don't know. Kuna barabara ina connect. Is it Windsor? Yeah. Windsor to Kiambu Road. Yeah. So tulienda hapo and then aka walk. Yeah, from hapo kwa kwa barabara up to uko mwisho kwa hiyo mall inaitangwaje? I can't remember the name of the mall, but yeah, near junction. Yeah, yenye iko opposite theater mall. Yeah. Yeah, so I walked all that distance. Na sasa nikarudi home, showered, hoping that at least nimesaidia. Yeah. So after that we went, I showered, had a meal because bado sikuwa in pain. So I had a meal and then took our bags. We went to the hospital. Now ilikuwa time ya COVID, so ideally he would have stayed in the hospital, but he couldn't because ilikuwa time ya COVID. So I was the only one allowed to be there. And then so I was admitted and ni kaka tukingoja things happen. They happen, but nothing happened actually.
and hadi wakafika place ya kuni-induce, right? Yeah. So they put the first that IV. Now I was put the first one. Nothing big happened, and then they put a second one. Ndio sasa the pain became crazy. Hey, I can't even. Now I hear that in that hospital wana massage watu and everything, but mimi no one did that for me. So niling'ang'ana, and kila time nikienda kuchekiwa how many centimeters nimefunguka, wanasema bado kidogo, bado like at first kwanza ilianza from 2 tukaenda 3, we went to 4, then we came back to 3. And then I asked them, is it supposed to be this way? Wakasema, yes. Let's wait tuone vile itakuwa. So I was updating him juu alikuwa home waiting asikie vile itakuwa, and then the next day akuje tuende home. So every time walikuwa ananiangalia, nothing much was happening. So I slept that night. Then the next day we woke up, bado nothing had happened. Ndio walinieka the second bottle, right? Yeah. And then now nikang'ang'ana that day, ukakuja ukanicheck at lunchtime. Yeah. And then the condition you found me in, it was crazy. Yeah. Ulikuwa na vomit, you are in so much pain. Yeah. It was terrible. Ilikuwa mbaya, so nilikuwa nashindwa kuwatch. Yeah. Ilikuwa painful, and nilikuwa nauliza kwani mwezi mfanyia CS. Wakasema una make progress. Yeah. So akasema they have to keep going. Yeah. Na kuadi hiyo nini? Yeah. Yo IV. So I think nikaputa to another one. So akasema by 8, if now I was admitted the previous night, now it's the next day. Wakasema by 8, if sitakuwa nimefunguka 10 centimeters, then I'll have to go for a CS. So you can imagine I was using that ball na nikafanya everything. Yani nilikuwa nakuja naitumia 2 minutes, naenda kwa kitanda, nalala for a while, narudi. Yani I did my best, I walked. Yani I did everything, but still things hazikuwa sawa. So 8 ikafika. At this point I was so afraid that nitaenda CS. Remember traditionally everyone kwanza alikuwa ananiambia usiende CS ni mbaya and everything. So I had that fear that nikienda CS maybe nitakuwa nimefail, like what kind of woman am I if siwezi push out my baby, you know. So I tried, I did my best. By the time 8 inafika, huyo mtu atakuwa na shughuli na mimi. So I went and I called out for his name, nikamuuliza 8 imefika, akaniambia kuja tukaenda sasa kwa hiyo room, hiyo delivery room, wani check vile iko. So vile nilichekiwa wakasema nimefunguka. So kwenda kwa hiyo room now it's to start push and everything. I remember now I didn't even know how to push. So I'm like, nikaambiwa ati wewe sitaki hizo sauti una make. And I'm like, okay, sasa nafaa nifanye nini? Akaniambia I'm not supposed to make those sautis. That's not how you push. It's like you're going for a long call. And then mimi I was so inaitwaje, like compliant. And tukafika place, the baby now akakwama. Because nakwambia pia you do some squats. Yeah. No, that was before they called the doctor. Okay. The doctor was not in the vicinity. Imagine nikaambiwa sasa wewe after nimepush the baby wanamsikia but he can't come out. Apparently nilikuwa like sifunguki vizuri, or I don't know what happened. So I asked them, where is the doctor? Kwa nini hayuko hapa? Wakaniambia itabidi umefanyiwa emergency CS. Namwambia nitafanywa emergency CS na nasikia mtoi, because I could literally feel his head. And so the doctor comes. Unaona sasa dokia kwa hosi. Yeah. So ameendewa for like 20 minutes, right? Yeah, ameendewa kwa residence yake. So mimi ninang'ang'ana hapa, huyo mtu ananiambia like
tulia tu, try kupush. So mi niko tu hapo, after a while na push hivyo. Sa doki akakuja and then he felt the baby, akasema anasikia kichwa but we go for the emergency CS. Nikamuuliza there's nothing we can do, tufanye normal because I can feel his head. Akaniambia can you do squats? Nikamwambia yes. So I did squats. I think I did 100. And then so he's there and then there was another baby alikuwa anakuwa resuscitated hapo tu kwa hiyo room. Any things were happening and sikuwa najua what was happening. I was just focusing on me and my baby. And then now after all that I think akakaribia kabisa and then nikafanyiwa inaitwa episiotomy, nikakatwa na finally mtoi akatoka, but now he didn't cry. So you can imagine vile now all that pain ikapotea. Now I'm asking them, mbona hali? Wakaniambia you just wait. Actually that doctor told me, unaona ni kama vile ukiwa pale Roysambu unasemanga ushukishwe, tuseme unaenda Zimmerman unasema ushukishwe Zima but uko mbali. That's what you're doing. Like walikuwa wananiambia like but atalia tu, so nisikuwe na worry. Ninamfastisha. So and he told me you go. Now I was a total mess, you know. So akaniambia he's okay, go take a shower and then we bring him atake nini anyonye, because you know all that all that birth process, it's bad. So mimi for the first time nikaenda nika have a shower and then I went and sat on my bed na mtoi akaletwa. Sikuwa nimekula kitu the whole day because I couldn't, I was just puking. So nikaletewa food and then the baby now came. And then ulini call and then we were all happy. Nikapigia my mom back at home, tukakuwa na moment celebrate. So sikuwa nimelala like the previous night and this night, so nikaamua na take a nap pia juu mtoya amekuja finally na nimeambiwa kila kitu iko sawa. So tukakuwa na hiyo moment, a brief moment yenye nililala tukijua mtoya ako sawa and everything is okay. So now now the baby comes. I'm supposed to breastfeed him. Now I'm a first time mom, remember? So I'm supposed to breastfeed him na sijui what to expect. So I'm giving the baby the breast and then he's not like breathing, like her circle. I called the nurse and asked him, mbona mtoi nikimpea boob ha breathe like he was struggling. I called him. Ule alikuja ndio akaniambia something is not right. So tukabukiwa. The next hospital ilikuwa we haven't even said the name of the hospital, by the way. Yeah, so the viewers might be wondering, but should we say the name? No, because they might say it's a lie. It's a private hospital. Yeah, very well known. Yeah, along Committee Road. That's what you're gonna say. So now wakasema it's either Kiambu or Thika. And then now they said I think Thika ndio kulikuwa na space. The facility inaweza help the situation. Yeah. So they called an ambulance. That was my first time being in an ambulance. So then vitu zili change abruptly. Yeah. You called me ukaniambia we need to go, like nafaa tupatane Thika level 5 hospital. Yeah. Nakuuliza what has happened? Unaniambia hata sijui, like kila kitu ilienda into yani from happiness to sadness in a second. Ilienda tu so abruptly. Yeah. So nikachange mbio. Ulisema tunaenda Thika. And nilikuwa home peke yangu hiyo siku, by the way. Yeah. Kulikuwa kunanyesha like, alafu ilikuwa very late. Was it at 2? It was around 2 am. So nikangangana nikakufunga gate and everything. Tulikuwa tunaishi ilikuwa a bit risky, but nikangangana kufunga gate na kukimbia to Thika. Yeah. Ni quite a distance. We were staying at Car West at that time. Yeah. So now I'm in an ambulance. My baby ameshikwa na nurse. And then mimi nimelala hapo kwa ambulance. Remember give birth like 2 to 3 hours ago.
So tukaenda Thika and they admitted me and my baby, and the first place that they put him is in NICU, NBU. So now now that hospital, kwanza acha tuanze na drama ya hii hosi. We get there, elevator haziwork. Na mtoi analala like 2 floors. Tulipatana kwa nini? Kwa Oh, parking yeah, kwa lot. parking lot. Kwa So parking that lot. was the only time you held the Hiyo tu baby. ndio the only time niliona my child akiwa alive. Yeah. So hiyo ndio tu time nilimhold, nikauliza nurse kaa kila kitu itakuwa sawa. Wakaniashua kila kitu itakuwa sawa. Nikarelax juu mtoi niliona anakaa healthy. Like alikuwa So big. Alikuwa so handsome, alikuwa so big, alikuwa na ungeona ako na broad chest, shoulders, alikuwa tu perfect. Nywele yake ilikuwa poa, kila kitu yake ilikuwa tu sawa, alikuwa tu amerelax, so nilifikiria kila kitu itakuwa sawa. Yeah, that's so true. Yeah. So tulikuwa na my brother and yeah. Nani mwingine? Na moyo, my sister. Na her Yeah. sister. Yeah. So tukarelax hapo tukingoja kila kitu endelee. So akakuwa booked to kulala hosi. Yeah. So I was given a bed and remember hata sijakula. So I was so worried. All I cared about was if he was gonna be okay. Now aliyekuwa 2 floors below me. So it's like alikuwa second floor, ni ulikuwa 4th floor. Yeah. Now the elevator is not working. Remember nilikuwa nimekatwa, so the pain, hakuna hot shower. I couldn't even kukalia maji. Water bath. And it was bad, but now kama you had to bring me water the next day. Warm water, food, porridge. Yeah. Alafu kwa ilikuwa survival for the fittest. Ilikuwa transition from a private hospital to a public hospital, but tulikuwa nafikiria hospital itakuwa better juu ni level 5 na hiyo facility haikuwa inakaa that old. So wanafaa kuwa na services perfect. Hiyo Thika level 5. But services zao zilikuwa not good at all. Zilikuwa very so poor. Kwanza the next day I wake up, there is no porridge, there is nothing. Yani I'm wondering hapa nikunywe nini. So a neighbor of mine, kumbe uji kikuja watu wanadisavia kwa thermos. I guess ni watu wenye wako na watu wanaweza watembelea, which is understandable. So nililetewa food, but anyway I didn't even care about the food. I just wanted my baby to be healthy. So I could make these all endless trips from 4th floor to 3rd floor. Ama ni 1st floor to 3rd floor, I can't remember. Just to and from. Yeah, na panda stairs, una imagine vile tu najikokota. Na niko in pain. And then now I can see my baby. Ameekwa pipes. Yani it was bad. So now we won't continue with your story. The day of his passing was the only day that I slept. I was exhausted. So that day, nilipatwa na kausingizi around 11, around 11:10. So all this time you are coming, ulikuwa tu hosi. Hata hiyo day tulikuwa tumekuja, I think tulikuwa na your sister. Yeah. Tulikuwa tumekuja tukakuletea food. Ukaniambia mtu yana progress vizuri. Ukaniambia ananyonya. Hiyo day alikuwa ametry kunyonya. So nikaenda home nikiwa jovyo sana. Nikiwa nilikuwa na feel poa hiyo siku. Nikaenda place fulani hapo Ruiru kubuy fish. Nilikuwa nataka kwenda kujipikia the fillet. Juu nilikuwa nimekaa bila kukula like good food for some time. Yeah, so nilikuwa Ruiru ukinipea hizo news. But now before the news I remembered calling you crying. Yeah. I called you crying, nikakwambia huyo nasa na nikataza nione mtoto. Yeah, remember? Yeah. Kuna kwanga na hizi ward rounds that happens, and then that morning kulikuwa na ward rounds. But now I wanted kuona mtoto at that particular time. And na kulikuwa na huyu nurse mwenye alikuwa na I think alikuwa head nurse wa hiyo NICU. Aliniongelesha alituongelesha in a very weird way, and I remember niliangalia mtoto and then I felt so sad and went to kwa balcony. I called him and I told him huyu kuna nasa kwa hapa ananikataza nione mtoi, like I feel like I need to see him but she won't let me. So
alikuwa ametuambia ati kwani nyinyi hamuoni sijui nini, lini mkangoje huko nje. So I went there, cried, they finished, and then I came, changed his diaper, wiped him, and then and then that was it. So after tumeonana ndio I went and I fell asleep for like, if you know hizo beds they're not comfortable at all, so nikalala for a while. Imagine that was, have a very peaceful sleep. So nikaamka, nilikuwa niende nifanye water bath and then I go see Jace. Nilikuwa ward peke yangu at that moment. I don't know where people were, by the way. Guard mmoja akakuja akaniuliza, wewe ndio Marian? Nikamwambia yes. Follow me. Nikamuuliza what's happening. So unaona vile like ukiwa huko unaikanga tu vitu twako twa mtoto kwa kapipa, vile you can transit with them easily. So nikabeba diaper, wipes and everything. Nikamuuliza kwani nini ina happen? Akaniambia you just come. So mimi nikaenda kufika kwanza nikaitwa hapo kwa nurse station. Nikaulizwa nursing station hapo, nurse station or whatever. So I don't know if she was an intern or what. Akaniuliza umeona mtoto wako saa ngapi? Nikamwambia nimekuwa hapa like an hour ago. So akaniambia, nikamuuliza what has happened? Akaniambia mtoto wako amepass. Actually I think aliniambia mtoto wako I don't know if she said amekufa ama amepass. I think anasema amekufa. Nikamuuliza what? Nikamuuliza no, like he was the strongest kwa hii line yote. How? So akaniambia come. So nikaenda nikakuta wamemzimia light. Niko like, why would you even switch off the light? Then I couldn't even touch him. I just went back kwa hiyo nursing station and I sat down. I broke down and then I called him. Nikamwambia, ndio sasa nikakwambia, ukaniuliza nini ina happen? You are excited. Yeah, nilikuwa excited juu. Nilikuwa nataka kuuliza saizi because that day alikuwa na improvement. Nilikuwa nataka kuuliza amefit tena. Ukaniambia ati uliniambia tumelose mtu ama amepass. Nikakuuliza ati like hiyo news sikuwa na like singe expect that kind of news. And I was driving by the way, nilikuwa drive hapo Devki Ruiru. So kaniambia hivyo. And then nikakwambia hebu rudia tena, kaniambia. So nikapaka gari all of a sudden napo tu kwa barabara. Nikaanza pia like nika break down tu. So nilifunga tu vio zote juu ilikuwa kwa jam and kuna soko hapo kando, kuna watu. Hadi watu walikuwa washangaa what's happening. Nikafunga tu vio zote. So mimi on the other hand I think nililia. Bado haijani hit vizuri. Nililia nikakaa. And then now this nurse ama ni intern mwenye ameniambia, she starts singing Firirinda. I'm like, what? It was at that moment. Yes. Okay, nilikuja ndio alianza. And alianza kuimba Firirinda. Yeah. Now first you went and saw the baby. And then I asked you. So after that venye nilipaka hapo, nilipigia my elder brother. Nikampigia, nikamwambia tumelose mtoi. Nikamwambia come to drive twende hiyo Thika Level 5 hospital. So akakuja mbio akapack gari yake akachukua yangu. And then tukaanza kurush to hiyo Level 5 hospital. So kufika hapo kwa gate, kuna hiyo time ya COVID, kuna hiyo scanning, guards wanawestia mtu time. Mimi nilikuja tu nikiwa nimepita nao tu, like sikuwa nataka kuongea na anyone. Nikakuja nikiwa nimepita, I think brother yangu nikamwacha huko nyuma akiexplainia what's happening. Ndio nikapanda to hiyo place yenye ulikuwa. So kulikuwa na some like our friends walikuwa naitwa Dama and husband. Alikuwa ashafika already, jo alikuwa na stay hapo Thika. So ndio alikuwa the first ones to respond. So nilipata na console. So venye nilifika nikakwambia I will need to see my child. So huyo nurse nikamwambia tuonyeshe mtoi. So tukaenda kwa time akina Dama walikuwa wamefika. Walikuwa. But hawakukubaliwa kuingia huko niko. So mimi na wetu ndio tuliingia. So mtoi alikuwa ashatolewa kwa
hiyo place, akaenda akawekwa place fulani kwa something Nika trolley cold room. yeah, so akaletwa. I think nurse kwanza akaenda akamprepare, wakamleta akiwa tu lifeless. So hiyo ilikuwa time, ilikuwa so hard for me, sikuwa na believe. So baada ya mimi ni calm down, yani mimi ndio like reality kani hit, so nikaanza kulia. Hate things. Nilikuwa na hate things. Yeah. Nilikuwa so mad at everyone. Juu nilikuwa naona like everyone alikuwa Life ina continue. Life ilikuwa ina continue, alafu nilikuwa naona wangekuwa more careful, like ainge happen hivyo. Like from that hospital, initial hospital to hii level 5 hospital, nilikuwa naona kila mtu alikuwa negligent. So nilikuwa so angry, so mad at everyone, so and then there's this one singing Siririnda. So mad at God. Okay, so after hiyo wewe pia ukaanza saa ku break down, unaenda kuongea na mtoi, unamwambia mtoi ako sawa, bado ako like una feel hit kwa body yake. So unamwambia mrudishe kwa machines, wanasema they can't. So we confirm amepass. So akachukuliwa akarudishwa huko, tukaachwa hapo kwa nursing station, si peke yetu. So mi niko so mad na hit hizo desk, ana try kuni calm down, alafu nasikia hiyo nurse akiimba Firirinda akipita huko hapo kwetu, hapo tu tuko actually si mbali. I think venye aliona nimemwangalia ndio akanyamaza, but ilikuwa so angry and I think kasi wewe ningefanya crazy things that day. But anyway, no, another crazy thing that happened was they didn't let us walikuwa nakataa ni leave the hospital. Yeah. Now I don't have a baby and they still want me to continue sleeping in that hospital ati tungoje the next day ndio nikuwe cleared. And then I told them I couldn't because everyone alikuwa anaamka after, like we couldn't, yani that room hakunanga kulala, you are busy moving to and from to your baby's room ndio umuone, and then I'm there, I don't have a child and you expect me to sleep in the same room. That didn't, yani I told them hata kama nitalala cell silali huko. Na hapo hata kutuongelesha hadi hiyo head nurse alitoka. Yeah. Anatoroka like alisema hakuna kitu naweza fanya na akaenda. Sasa bile yenye wanatuolia ni ilikuwa less than 1500. Ilikuwa tu kidogo sana. Now hey, it was so crazy but finally someone understood. Yeah, na kufollow up na watu wengine hapo, but we stayed for so long. Hako ataka tuende. Yeah, but tukawaambia hiyo pesa utakuja kuclear, so we went home. I remember nilienda nilikuwa nimelala kwa back seat, yani the dress that I had worn ati yenye nitatoka nayo na mtoi ndio nilitoka without a child. It was so bad, yani so crazy. So the next day, hiyo day tulifika home like hatukuwa tunaongea kwa gari, nilikuwa tu crazy. My brother alikuwa na drive and then alikuwa amekaa back seat, mimi hapo front seat. Kaenda tu kwa tukafika home, yeye akaenda bedroom akaanza kulia, mimi nikaenda kwa room ya mtoi nikaanza kulia, nikajifungia huko. It was so bad, yani it was very sad. I've never felt pain kaya in my whole life. It was so excruciating, yani I could feel pain in my soul. Hey, but anyway, so now that you have the context, I think we'll have to end this video here and then we'll do a Q&A video, right? Yeah. Okay. So see you on the next one. Yeah. See you on the Q&A video. Yeah. Cheers. Bye.